Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi ni mahinda mangi mega turacemania nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro niguo turore maria matinda makihanika ituri itiganite cia bururi. Ni mwihoko wakwa ni watinda thayu, reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Therefore, accordingly, I find that you are hereby sentenced to death. Nicholas Julius Macharia, mũndũrũme wa mĩaka 35 ũrĩa wanyitĩkanire na mahĩtia ma kũnyita kĩahinya na gũcoka kũraga Baby Tamara Blessings Kafura tarĩki 24 mweri wa gatano mwaka mũhĩtũku gũtuĩrwo kĩnyongo nĩ igoti inene rĩa Nyĩrĩ. Onjoria nini arĩa mahũragĩra biacara ciao mĩkĩra-inĩ ya barabara nene ya Thika Road mwena wa Gĩthũrai gĩa 45 gutigwo magitara hathara thutha wa kumomorerwo ibanda ciao tuko wa gukio muthi. Abunge a Nairobi hamwe na MCAs arĩa manyitaga mbaru thirikari gũtũgĩria ngirimiti irerekanĩrĩirwo gatagati ga thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi. Na kiama kia ene matatu gũkũ bũrũri-inĩ kũrũgamia mũgomo wao ũrĩa ũratanyĩtwo kũhanĩka mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte thutha wa kũgĩa gĩikaro na rũhonge rwa borithi. O rĩngĩ na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri ngakũnyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko nĩ Wangũi wa Mwangi. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ Nicholas Julius Macharia, mũndũrũme wa mĩaka 35 ũrĩa ũranyitĩkanire na mahĩtia ma kũnyita kĩahinya na gũcoka kũraga Baby Tamara Blessings Kafura tarĩki 24 mweri wa gatano mwaka mũhĩtũku nĩ atuĩrĩirwo kĩnyongo nĩ igoti inene rĩa Nyĩrĩ. Itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio nĩ mũcirithania Dennis Kizito Magare akiuga riumanĩte na ũnyamũ ũrĩa watũngirio mwana ũyũ, kuona kĩmaramari gĩkĩ gĩtionanirie tha ona hanini, kuona kĩanyitire mwana ũyũ kĩahinya na thutha ũcio gĩkĩmũraga na njĩra ya kũmũita na thutha ũcio ningĩ gĩkĩmũthika rungu rũrĩrĩ wakĩo. Mwandĩki witũ wa Huwa Ngũgĩ kuma Nyĩrĩ nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno ya magigi. Muthia thutha wa mĩeri 9 mwĩkũĩrwo ũrĩa wanyitire kĩahinya na gũcoka kũraga Baby Tamara Blessing Kafura mwena wa Wĩtemere kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ atuĩrĩirwo kĩnyonga nĩ igoti inene rĩa Nyĩrĩ. Aikinyiria kĩoho gĩkĩ mũcirithania Justice Kizito Magare augĩte wĩra ũrĩa watemanirio igoti-inĩ rĩrĩ nĩ mũiganu wa gũkinyanĩria itua rĩrĩ, kuona mwana ũyũ nĩ atũngirio ruo rũingĩ mbere yake kũragwo nĩ kĩmaramari gĩkĩ kĩrĩa gĩacokire kũmũthika nyũmba-inĩ yakĩo. Hamwe na ũguo, itua-inĩ rĩake Justice Kizito Magare akiuga mũndũrũme ũyũ agũkorwo arĩ kĩonereria kũrĩ nduĩra ingĩ iria cirahama ciana, kuona ciĩko ici nĩ ciongererekeire o gwakĩa gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. You ruptured her, leading her to severe hemorrhage after boring copious amount of spermatozoa in the ruptured vagina of the minor. You then proceeded to strangle the minor by smothering her. The minor died of asphyxiation due to suffocation under excruciating pain as described by the convict himself. Justice Kizito Magare akiregana na woni wa Macharia wa gwĩtetera akiuga ahĩngĩcirwo nĩ ngoma gũtabania ngero ĩno, kũrĩa Kizito augĩte cira-inĩ ũyũ shaitani ndararĩ na ũcuke. Is unable to discern any role played by the devil. The law does not recognize claim to supernatural powers. In this instance, the devil is innocent. Kĩmaramari gĩkĩ kĩrĩa mũtaratara wa kũnyongwo wambĩrĩirie gĩkĩheo ndukũ 14 gũcokia cira riko angĩkorwo gĩtinaiganĩra, kũrĩa nakuo aciari a Baby Tamara mamũkĩrĩte itua rĩrĩ makiuga kĩhoto nĩ kĩonekana na ruo rũrĩa rwatũngirio mwana wao nĩ rũkũrĩkĩrĩra. Therefore, accordingly, I find that you are hereby sentenced to death. A death warrant shall be transmitted to the competent authority for signing and carrying out of the sentence after 30 days stay of execution. You have 14 days to appeal.
and I close the file. The father to the late, and I'm very contented with the verdict of Justice Kizito, because such people have no place in society. The perpetrator was not remorseful in any sense, and the verdict has given us a sense of accountability and closure. Now at least we can move to the next step of healing. So now it will be easier, knowing that our child got justice that is deserved. I'm very great. They na gatho nyingi muno na ndirahoya no go baby Chantel I could get the same justice. Today I feel it was not in vain. I want to thank Justice Kizito for sending a clear message to any pedophile, any person who think of harming a child, and giving precedent to any other case that death is the sentence. Ngĩribotera Kameme TV kuma igoti-inĩ rĩa Nyeri, njĩtagwo Wahu Wangũgĩ. Kũngĩ nakuo gĩkundi kĩa mbunge a kuma kaunti-inĩ ya Nairobi hamwe na maseneta kĩhĩri arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nĩ matũgĩrĩtie ngirimiti ĩrĩa ĩrekanĩrĩirwo gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi, makiuga nĩ kũrehe ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ wa Nairobi, kuona nyingĩ cia tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno nĩ ikũhanyũkio na ikinyanĩrio nĩ thirikari nene. Mũrũgamo ũyũ wa mbunge na maseneta aya nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ gĩkundi kĩa arũgamĩrĩria wondi mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi, arĩa maugĩte wĩiguano ũyũ ũkĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, kuona kaunti ya Nairobi ĩkoretwo ĩtigĩtwo na thutha na njĩra nene maũndũ-inĩ megiĩ ũthii wa na mbere, ũndũ ũrĩa ũhatĩrĩirie mũingĩ wa Nairobi. Moro Wagunya na riboti ĩno. Thikũ igĩrĩ thutha wa gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na minista mũnene Musalia Mudavadi gwĩkĩranĩra kĩrore ngirimiti ya ũrutithania wĩra gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari ya kaunti. Atongoria matiganĩte nĩ mathiĩte na mbere kũheana mawoni mao ngũrani megiĩ ngirimiti ĩno. Ũmũthĩ gĩkundi kĩa mbunge arĩa manyitaga mbaru mwena wa thirikari kuma Nairobi magĩtũgĩria ngirimiti ĩno nĩ gũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Effective governance of the capital city requires a structured cooperation between the two levels of government. This is not a transfer of functions. The agreement does not in any way invoke Article 187 of the Constitution and does not transfer any constitutional mandate from the Nairobi City County government. And this is not a handover, it is cooperation. So the jury is still out there as to whether when the people have already written in black and white in the Constitution that you still need to go to them. You may need to go to them, but they already spoke their views in section Article 6(2) of the Constitution. Abunge na maseneta aya manyitĩte mbaru ngirimiti ĩno makiuga kwa ihinda iraya tabarĩra nyingĩ iria ikoragwo na ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi ikoretwo ithararĩte. Na rĩu kũingĩra gwa thirikari nene gũgũka na ũguni mũnene kuona nĩ gũkũhotithia ũkinyanĩria wa tabarĩra icio. This is one of the issues which should go for referendum. Personally, I think that Nairobi is a sui generis kind of thing. It's on its own, must be considered on its own, and it cannot be considered as a county. Well, it could be regionally termed as a county, but its operational management must be something different from some of those counties which are in the rural space and so on. Attempts to equate this lawful cooperation with past arrangements that involve transfer of functions are inaccurate and misleading. The focus is service delivery and not politics. The cooperation agreement targets critical areas that directly affect Nairobi people. Oho atongoria aya nĩ mokĩrĩire mĩario ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino mũthenya wa ira, arĩa marareganire na ngirimiti ĩno makiuga ĩrekiranĩirio tegũthingatithia mĩthingi ya kĩwatho na gatiba ya bũrũri, na mũingĩ wa Nairobi ndũnakuruhanio na njĩra yothe harĩ ũkinyanĩria wa ngirimiti ĩno. Somebody is out there confusing wananchi that it is transfer of function, that Sakaja has now just been rendered useless. He is supposed to go home. That people are bringing NMS in Nairobi. Far from the truth. This is a reinforced, robust. It is helping
to create Nairobi in a space. Mwene-inĩ wa MCA sabunge ya kaunti ya Nairobi manyitĩte mbaru ũkinyanĩria wa ngirimiti no makiuga nĩ kũguna mũingĩ wa kaunti ĩno makĩria kuona tabarĩra nyingĩ nĩ ikũhanyũkio na ikinyanĩrio nĩ thirikari. Wish to state that we welcome and fully embrace this partnership. This cooperation is people-centered and focuses on the essential services that residents of Nairobi have long awaited. It is an arrangement designed to accelerate development projects and significantly improve service delivery across the city. Ona kũrĩ ũguo atongoria ya maugĩte gũkinyanĩrio kwa ngirimiti ĩno kũronania gavana Sakaja nĩ aremetwo nĩ wĩra ũrĩa athurĩirwo arutĩre mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. No ĩndĩ matirĩ na mũbango wothe wa gũtwara mũtaratara wa kũmũhagũra kuma wabici-inĩ ta ũrĩa gũkoretwo gũgĩkwĩrwo. Ĩndĩ mekũhe mweke ngirimiti ĩno ĩrutĩre mũingĩ wa Nairobi wĩra. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohora Wagunya. Tukĩũgũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ onjoria nini arĩa mahũragĩra biacara ciao mĩkĩra-inĩ ya barabara nene ya Thika Road mwena wa Gĩthũrai gĩa 45 no hathara maratara thutha wa kũmomorerwo ibanda ciao ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa notithi ĩrĩa marahetwo nĩ rũhonge rwa ũthondeki wa barabara ya thikũ 7 makorwo mathamĩte kũinĩkĩrĩra. Onjoria ya rĩu nĩ morotete thirikari nĩ kũmamomorera ibanda ciao ũtukũ ũndũ ũrĩa matingĩahotire gũthara indo ciao kũrĩa matinda mũndũ akĩgeria kũhonokia kĩrĩa angĩhota mũthenya wa ũmũthĩ no aingĩ ao gũtirĩ kĩndũ mahonokirie. Mwandĩki witũ Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno. O nĩguo biacara nini iria irĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara nene ya Thika mwena wa Gĩthũrai 45 ihana thutha wa ũmomori wa hoyo wa ira makũmi ma onjoria magĩtara hathara kumana na ũmomori ũcio. Nĩ kĩeha kĩnene tondũ ta rĩu mũndũ ũrĩa ũrokire haha arokire ekũroka nĩgetha ethere mũgate wake, no hĩndĩ ĩrĩa akora ũmomori ta ũyũ ũgĩthiĩ na mbere rĩ na mũndũ ũrĩa nĩ mũndũ mũnini ũrĩa weragwo nĩ thirikari nene nĩ egwetherwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua rĩ na ahũthĩrio mũtũrĩre rĩ tukagĩa na kĩeha na kĩmako tukarigwo kaĩ tũrauma itara igũrũ tukagwa mwaki-inĩ thĩiniĩ tondũ thirikari ĩrĩa ĩkuo no kũnyarira ĩranyarira Wanjikũ. Ũria atĩrĩrĩ andũ othe mamomoreirwo gũkũ rĩ nĩ ũthi wa na mbere ũrĩkũ tũrathiĩ na mbere oni kama mangĩnyitire matwĩre conga ina hau ĩ kana tũramũmomorera tũmũrute haha tũmũtware harĩa ĩ mũkĩhũrĩre biacara ho no rĩu gũtirĩ nĩ mũgoka mũkamomorerwo mũgathiĩ hathara mũkamomorerwo na gũtirĩ ona mũmbunge ũka gũtwĩra atĩrĩrĩ kana muke mwĩrwo atĩrĩrĩ nĩ mũmbu tũgwĩka ũũ no ũĩ mũgĩtũiguĩre tha gũtirĩ. Gũgĩkia rũcinĩ ibanda ciothe hakuhĩ na harĩa thirikari irabanga gwaka thitĩnji nĩ ikũmomoretwo. Icera-inĩ ritũ gũkũ tũgĩkorwo onjoria magĩthara kĩrĩa mũndũ angĩhota angĩ magĩtigwo na ciũria itarĩ na anja cia marore nakũ. Tũ ndĩraigua ndĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno tondũ ũndũ wa mbere tũngĩrambire gwetherwo option harĩa tũgũthiĩ kana what next no rĩu kũheo duration period ya 1 week ũkĩmomorerwo wĩra waku nĩguo ũra depend naguo andũ aya nĩ aingĩ mũno ũngĩrora rĩu nĩ tũrarigwo ona kana nĩ mũingĩre na gũkũ estate-inĩ mwenderie rĩ mũkwenderia kũ. Jakau gakweheria indo citũ rĩ gatina-igana tondũ andũ aingĩ nĩ mararutanĩirie indo ciao ta makonteina ta konteina ta ĩrĩa ĩ harĩa ũguo ĩrĩa ĩrakorirwo mwene atambĩrĩirie atokĩte kũmĩoya tondũ kahinda karĩ kanini na andũ aingĩ agũkua matironekaga andũ a gũtwehereria indo ici gũkũ. Thara ĩrĩa thiĩte hathara ta 30 harĩa kĩbanda nĩ ndamomorerwo wona ndiĩ nginya na mũmomoreri nĩ ndĩremomorera ndamomorerwo. Onjoria maugĩte ona gũtuĩka nĩ marahetwo notithi ya gũthama matinahota kũheo ihinda rĩiganu kana kuonio kũrĩa megũthamĩra ũmwe kwa ũmwe magĩbanga thabarĩ njerũ ya kũmatha ũboco thabarĩ ĩrĩa marauga matiũĩ kũmerekeria nakũ. Nĩ mĩaka 3 ĩthiĩte na matirĩ maheo alternative na ona gĩciria mũndũ wothe mwandĩke nĩoĩ aheagwo notice ya mĩeri 3 onawe wĩ mũkombori nĩ ũheagwo notice nĩ landlord ya mĩeri 100 ndũngĩra andũ a Gĩthũrai arĩa mareka biacara ĩno atĩ wa mahe notice ya thikũ 7 momore livelihood yao biacara yao ĩrĩa ĩmarĩhagĩra rent ĩrĩa matwaraga thibitarĩ ĩrĩa ĩmarĩhagĩra school fees atĩ mamomore mũtũrĩre ũcio na thikũ 7. Nĩ ũmomori ũmenereirio na njĩra nene nĩ atongoria makiuga thirikari nĩ kĩrũkĩte ihoto cia mũndũ. Mũbango wa thirikari ya Kenya Kwanza warĩ wa kwambatĩria ikĩro cia mũrĩmi wa gĩkĩro gĩa thĩ ĩndĩ kũrĩ mwonjoria wa Gĩthũrai ũmomori ũyũ mũnyuĩte thakame nini ĩrĩa ĩratigarĩte kuma itũra-inĩ rĩa Gĩthũrai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbũgua.
Riboti iyo mwirarie gutunengereria mweke wa guikiria o hanini ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Mwirori mwende ni ndacokereria turore mangi maria tukuhaririirie na niti kiama kia ene ngari cia ukui wa muingi guku bururi-ini nikirugamitie mugomo wa sekta ino uria uratanyitwo gutabanio kiambiriria-ini gia kiumia giukite ni undu wa wongerereku wa ciiko cia gucinwo na guthukangio kwa ngari ni atwarithia a nduthi riria ngari ici ciakuruhana mitino-ini ya barabara na atwarithia a nduthi. Itua riri rikinyaniirio thutha wa giikaro kia anyiti itemi sekta-ini iyo na urugamiriri wa ruhonge rwa borithi kuria ruhonge rwa borithi rwiraniire ni rugukinyaniria uthuthuria wa ciiko ici o hamwe na kugitira ngari cia matatu riria ciri barabara-ini. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi na riboti ino. Ciiko cia gucinwo na guthukangio kwa ngari cia ukui wa muingi riria mitino yahanika igikuruhania atwarithia a nduthi ni undu ukoretwo weheririe bururi-ini, undu uria ucungiririe kiama kiene ngari ici gutabania mugomo ica ikuhi makiuga kihoto kiao giticokaga gukinyanirio thutha wa uthukangia uyu. Thutha wa kiama giki kuraririria mugomo wa ngari ciothe cia ukui wa muingi kiumia giukite, mugomo uyu ni utiritio thutha wao kugia na giikaro na ruhonge rwa borithi. I want to take this opportunity to warn these people that touching a matatu or even any private property, be it a vehicle, is criminal by nature. And we are going to arrest you and take you to court. Kuringana na munini wa munene wa borithi Eliud Lagat, wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi ni gutangikira macira mothe maria makuruhanitie atwarithia a nduthi hari uthukangia wa ngari barabara-ini undu uria ukoretwo wihiririe ica ikuhi. Indeed, people who perpetuate this kind of crime are not the border per se, but these are criminals within that industry. We have assured our colleagues or our friends from the matatu industry that the police are not going to condone this kind of crime. Kiama kiene ngari cia ukui wa muingi gitongoretio ni Albert Karakacha ni matariirie hathara nene iria ruhonge ruru rukoretwo rugitungio ona riria atari ndereba wa ngari ici wacungiriria mutino. We had said that we had given 14 days without getting a solution. We will continue having a strike every Monday, and by today I think we've discussed and we've agreed, and we are calling off the strike. We're not going to have any strike again. We are businessmen. Wherever we have a strike, we know that our business suffers a lot. We are assuring motorists who are fearing that in case they encounter a motor rider or those criminals, that we have been assured they are safe. That is why the suspension has
been suspended indefinitely. Oho ruhonge rwa borithi nĩ rwanĩrĩire gũkinyia mũthia ciĩko cia imaramari kana goons kũrĩa ciĩko ici ikoretwo ciongererekete kuma ũteti-inĩ nginyagia honge-inĩ ingĩ. Goons within a certain environment who perpetuate and drive the agenda of criminality. We are going to deal with them, not only in the matatu industry, but it could be political, it could be any other crime that is being advanced by goons, that they have absolutely no room in our current society to conduct such crime. Hari Kabeme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Na tukiugukira riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atarĩirie wĩrutĩri wake gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa icigo cia wodi nĩ kĩombwo kĩwatho nĩguo kũhotithia MCAs gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gĩikaro-inĩ na MCAs hĩndĩ ya kĩgomano kĩao kĩa o mwaka, President oho nĩ augĩte thirikari nene nĩ ĩranyita mbaru mendekithia ma kamĩtĩ ya kũramata mĩcara ya mũingĩ ya SRC rĩa kuongerera mĩcara ya MCAs. President akiuga mekwambatĩrio kuma gĩkĩro-inĩ kĩa D4 kĩa mũcara wa ciringi 148 nginyagia gĩkĩro-inĩ kĩa E1 kĩa mũcara wa ciringi 257 o mweri. Ihinda-inĩ rĩu, Minister mũnene Musalia Mudavadi nĩ erĩte MCAs matigetĩkĩre wĩra wao wa kũramata mĩrutĩre ya thirikari cia matũra wĩgwatirwo nĩ honge ingĩ. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria matiganĩte thirikari nene na MCAs ward-inĩ itiganĩte gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. President William Ruto rĩu agĩtambũra itemi rĩa MCAs harĩ ũgacĩrithia wa thirikari cia matũra. Members of County Assembly are the first port of call for mwananchi's issues right at the ground. Being a leader of a county assembly is a very, very significant assignment. To have strengthened fairness in resource distribution and ensured that development reaches beyond county headquarters into villages, markets, schools, health facilities, and rural infrastructure. In doing so, you have made equity practical and measurable. Minister mũnene Musalia Mudavadi nĩ aririkanĩtie MCAs bata wa iturwa ciao thirikari-inĩ cia matũra na kũmoria matigetĩkĩre honge ingĩ kũiyũkia wĩra wao wa kũrora mĩrutĩre ya wĩra wa thirikari cia kaunti na gũtigĩrĩra kwĩna waragania thĩinĩ wa kaunti. Do not allow your oversight and accountability role to be usurped by another institution. You are the ones who are supposed to oversight the county government. I don't know whether it is by design or whether it is that you forgot. It seems sometimes your role has been usurped. Reclaim your role as those who must provide oversight and accountabilities to county governments. Mũtongoria wa bũrũri nĩ atatĩrithĩtie thirikari cia kaunti nĩ cirũgamĩrĩire agĩtarĩria mũbango wa gũtigithũkania bajeti ya ũrũgamĩrĩri wa kaunti na bajeti ya arũgamĩrĩri a wadi. We propose that the financial autonomy for county assemblies be put into law so that we be able to get monies that are from the exchequer directly. The county executive should not control resources of county assemblies. As was stated, I did sign the law. Now it is the position in law that county assemblies are independent. The only issue that is there is because the budgets were already done, so it will begin to be operational from June when we do the new budgets. Now the county assemblies will budget separately from the county executive. Ndeto ĩkonainie na mĩcara yao, President Ruto nĩ athukĩire ũritũ mendekithia ma kamĩtĩ ya kũrĩha mĩcara SRC ya kũmongerera mĩcara, akiuga nĩ mekwambatĩrio kuma gĩkĩro-inĩ kĩa D4
kia mushara wa ciringi 148 magana 841 nginya gikiro-ini kia E1 kia mushara wa ciringi 257 magana 747. Many times ukiangalia payslip, hata ile allowance ya kukaa kwa nyumba, ile allowance ya assembly, it does not augur well. They have also undertaken the re-evaluation of the member of county assembly role and responsibilities, and they have confirmed that it is necessary to upgrade. President ndanetigithia gutetera maria arikitie gukinyaniria ona thengia wa uregani munene kuma kuri muingi akihinyiriria wira wake ni gutungatira a Kenya no ti gwetha ngumo. Lazima mtu akubali aitwe majina na lazima mtu akuwe unpopular, lakini we must make the right decisions for Kenya. You people, we are not elected to be popular. We are elected to do the right things for our nation. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege. Kũngĩ nakuo gĩkundi kĩa ahũri biacara kuma kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkĩũrĩtie atongoria a mũng'ethanĩro arĩa mabangĩte gũgatabania mũrũrũngano gũkũ Nairobi mũthenya wa rũciũ maũteanĩrie makiuga ũndũ ũyũ wahota gũgathararia wonjoria gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua kuga nĩ makarũrũngana gũkũ Nairobi makĩmenereria tharĩkĩro ĩrĩa yahanĩkire kanitha-inĩ wa ACK Wĩtima mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tarĩki 25 mweri mũhĩtũku. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ĩno. Nĩ mũcemanio wa gĩkundi kĩa ahũri biacara gũkũ Nairobi arĩa magũcemanĩtie mathaa manini mbere ya atongoria a mũng'ethanĩro matabanĩtie mũrũrũngano gũkũ Nairobi mũthenya wa rũciũ wa kũmenereria tharĩkĩra cia maabitha a borithi. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Nelson Gĩthaiga nĩ maugĩte mũrũrũngano ũyũ wahota gũthararia thayũ hamwe na mĩhang'o ya oro mũthenya. Wish to address the planned demonstrations announced by our former Deputy President, His Excellency Rigathĩ Gachagua, following the recent incident in Wĩtima, Nyeri County. While we fully respect the constitutional rights of every Kenyan to peaceful assembly and expression, we equally emphasize that business owners, workers, parents, and residents of Nairobi also have a right to carry on with their daily economic activities without disruption. Gĩthaiga nĩ augĩte ahũri biacara aya nĩ magũmĩirwo nĩ ihinda iritũ rĩa kĩwonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ na angĩkorwo mũrũrũngano ũyũ nĩ ũgatabanio magacũngĩrĩrio kũhinga biacara ciao ũndũ ũrĩa ũkamaritũhĩra ona mũno makĩria. Na maandamano inapopangwa hakuna mtu ambaye anakuja kufidia sisi. Tumepoteza mali mingi wakati wa maandamano ya Gen Z, tumepoteza vitu mingi wakati wa maandamano ambao ilikuwa mwaka jana, na mpaka saa hizi hakuna mtu yote amejitokeza kuweza kufidia watu wetu kwa hasara ambazo walienda, na mpaka saa hizi tunalia, mpaka saa hizi watu wetu bado hawako katika biashara. Kwa hivyo tungeomba wakati huu viongozi wote wa upinzani, viongozi ambao wako katika serikali wafikirie zaidi kuhusu mambo ya maandamano ambayo inafanyika katika jiji yetu ya Nairobi, tukiangazia hasara ambao tunaenda kama wafanyabiashara katika hii jiji yetu kuu ya katika mji wetu wa Nairobi. Gĩkundi gĩkĩ nĩ kiugĩte mũrũrũngano ũyũ ũbatiĩ gũtabanĩrio mwena wa Wĩtima kũrĩa tharĩkĩro ĩno yahanĩkĩire handũ-inĩ ha kaunti ya Nairobi. We therefore urge any protests related to events in Nyeri to be held in Nyeri County, particularly where it happened in Wĩtima, for a good reason, where the incidents is said to have occurred, rather than in Nairobi, where we shall experience disruptions of our businesses and other scenarios of chaotic scenes from goons and other unimaginary people who are drawn from areas that are criminal zones. Rĩu ahũri biacara aya nĩ morĩtie maabitha a borithi gũtigĩrĩra nĩ magitĩra ciana cia thukuru, aruti a wĩra, aikari a Nairobi, biacara iria irĩ Nairobi hamwe na kũgacĩrithia thayũ kaunti-inĩ ĩno. Tunapata wahuni, watu ambao hatujui wanatoka wapi katika jiji yetu ya Nairobi, wanakusanyika kwa jina ya maandamano.
na wakifika katika jiji yetu ya Nairobi wanakuja wanaharibu mali zetu, wanaharibu biashara zetu, na watu wetu wengi wanaumia katika sekta ambazo tunafanya biashara tofauti tofauti katika jiji. Tukiwahusisha watu wa masoko, tuko na watu ya matatu, tuko na watu ya bodaboda, tuko na wachuuzi, tuko na watu ambao wanafanya katika exhibition katika jiji, na watu ambao wako na shughuli zao za kila siku katika jiji yetu ya Nairobi. Gikundi giki kiaritio riri urugari wa kiuteti wa batirite riri atongoria matiganite marathie na mbere na gwithagathaga gutabania micemanio ya kwariria arumiriri ao thiku nini ciukite. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48 hash. Wegwatira skiza tune tumaini thimwe-ini yaku mothe *811 *48 hash. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423 hash. Hihi ni wiyuragia ni murango uriku ungiringaringa unyitwo guoko thabari-ini yaku ya wigithia wa real estate? Tikungi no ni tabarira-ini ino. Nitukenaga muno ni wiroreri waku na makiria guturia ciuria, gutwira kiria murenda na kwenda kunyitanira na ataramu aitu. Aingĩ itu nitukoragwo na wendo wa gucenjia indo cia micii itu. Nie ta muthoni ngureheire kihonia kia maundu macio mothe kuhitukira kwaurwo murigo uyu ni timu itu ya iFundi Home Services. Ungienda tukubangire site visit yaku, araniria na wabici itu ya First Avenue, no twihokere kurehe kiroto giaku muoyo. Macio na mangi maingi ni guku Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ni twaranirie social media handles icitu, no ririkane ino ti tabarira ta iria ingi, ni rugendo rwa guthoma, kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku, na ota mutugo o mundu ni murore. Mwiroreri ni ndacokereria tuingire itena ria gathatu ria mutamburuko witu utuku wa umuthi, na ni ati kuri no hotekeku munene thirikari ni irabanga kwambiriria mubango wa kurihia uhuthiri wa barabara itiganite iria ciakirwo ni thirikari cia hau kabere.
Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩ ohithũrĩtie ũhoro ũyũ akiuga mũbango wa thirikari wa kwaramia barabara itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ na mĩbango mĩhithe thĩinĩ waguo. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kimani Wangũnjiri aratarĩria riboti-inĩ ĩno, Ndindi ningĩ nĩ orĩtie thirikari yeherie mĩhĩnga ĩrĩa ĩtũmĩte rũhonge rwa gũciarithia thitima rũtigĩrwo kambuni cia andũ kĩũmbe na ũguo gũkunderia thitima iria iraciarithio na gũkorwo kana bũrũri ũgakorwo ũtarĩ na thitima cia kũigana kwĩgacĩrithia kĩwonjoria. Kĩgomano kĩa 37 kĩa ataaramu a mathabu rungu rwa kĩama kĩa ISPAC kĩrĩa kĩhanĩkire gũkũ Nairobi gĩkwaragĩrĩria njĩra iria cingĩiyũkio harĩ kwarahũra wonjoria wa bũrũri. Na nĩ kĩgomano-inĩ gĩkĩ mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ahithũririe atĩ kwaya gũkorwo thirikari nĩ ĩrabanga kwambĩrĩria kũrĩhia ũhũthĩri wa barabara iria nene gũkũ bũrũri-inĩ iria ciakirwo nĩ thirikari cia nahau gabere, ũndũ ũrĩa augĩte atĩ ũhithanĩtio na mĩbango ya kwaramia barabara itiganĩte. We come here to expand the Thika Road superhighway. We say we are building an expressway. It should be built because we pay taxes and fuel levy. But it must not be used by anyone. Because I know the plan. The plan is to put up another lanes here, call them dual carriage, then purport to toll the road that was built by President Mwai Kibaki. Ĩmwe ya barabara iria ironekana kũrongorerio nĩ barabara ya kuma Nairobi gũthiĩ Thika. Ndindi akĩũria thirikari ĩteanĩrie mũbango ũyũ, no ningĩ akauga kwaramia barabara ici nĩguo ũndũ ũrĩa wagĩrĩire, ona gũtuĩka gũtiagĩrĩire Kenya kũigĩrĩrwo mũrigo ũngĩ ciande-inĩ ciao thutha wa kũrĩha magoti. If you are tolling the road, you toll the one you are going to build, or none at all. But the one we use for free, including the one that was built by President Mwai Kibaki, let no one dream that they are going to toll it. No akiheana meciria make mani atĩ wonjoria wa bũrũri ũngĩarahũrwo. Mũmbunge ũyũ augĩte atĩ rũhonge rwa ũciarithania wa thitima no rĩnyite itemi rĩnene harĩ wonjoria wa bũrũri gũkũra, no nĩ gũkoretwo na mĩhĩnga ĩgathĩkĩtwo ĩrĩa ĩtigĩte atĩ no kambuni ĩmwe tu na andũ atare mangĩciarithia thitima, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ nginyagia ũkinye mũthia. Nini huwa inanyonga economy ya Kenya when it comes to power? We go back again, patronage. When we talk about production of power in Kenya, it's KenGen. It has maybe over 70% of market share. The other people are called private power producers. Ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri ũrĩ na ũhoti wa gũciarithia megawati ngiri 3 tu cia thitima, na ndereti ĩno ĩgiĩ gũciarithia thitima noyo yuma na President William Ruto kĩgomano-inĩ mwanya gũkũ Nairobi. If we are going to be competitive, and we have no choice, otherwise we'll be left behind, we have to generate a minimum of 10,000 megawatts in the next 7 years. We must liberalize power production in Kenya. Let's produce so much power. These rows we have, after you produce these megawatts, you have to sell to Kenya Power. No, we break it down. If an industry needs 50 megawatts, let them produce without selling to anyone. They use it. Because you're already deficient in power. Nakĩo kĩũria gĩa kana wonjoria wa bũrũri nĩ ũrakũra kĩronekana ta gĩgũthio na mbere na gũthukanĩrio. President akĩhinyĩrĩria atĩ bũrũri wa Kenya no ambĩrĩirie kũhetũka mabũrũri mangĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. No Ndindi akauga atĩ mathabu maronania atĩ Kenya no ĩregucia kĩwonjoria gĩtaro-inĩ gĩkĩ. IMF, about 2 or 3 months ago, released a report that said Kenya had now overtaken Angola and Ethiopia, and we are now the 6th largest economy in our continent. The economy of Ethiopia will be growing by double digit this year. And we are here saying we are a premium economy, growing at we are last in our region, and we are here touring roads. What mathematics is that? Ihinda-inĩ oro rĩu Ndindi nĩ augĩte atĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ na ũhoti wa kũheana mathomo ma tũhũ thĩinĩ wa thukuru cia thekondarĩ, na akaheana rĩandĩkithia rĩa nĩ atĩ ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩrio, akiuga atĩ hĩndĩ ya mũtaratara wa budget nĩ akaheana meciria make bunge-inĩ. We need 30 billion shillings to make education in the senior secondary schools free and totally free, including the lunch program. So what is making Kenya to postpone such a program? I'm waiting for the budget making time. This is not an issue that requires a bill. It requires intervention at the budget level. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.
Na tukirora riboti ĩngĩ nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo nĩ ĩrutĩte mũkana wa gũtacũkĩria makinya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok, makiuga ndakoretwo agĩtĩa kamĩtĩ ĩno rĩrĩa rĩothe arabatarania gwĩkinyia gũtarĩria maũndũ ngũrani. Thĩinĩ wa gĩikaro kĩa ũmũthĩ, Bitok gũtanyĩtwo gũtarĩria mahũthĩro makoniĩ gĩthomo kĩa mũthingi, no ndanekinyia ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. We do understand the issue of the land and we need to tread very carefully. Gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo ũmũthĩ gĩtumũrire thandĩ cia marũrũ marĩa mekwerekereirio mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok, ũrĩa gũtanyĩtwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ no ndanekinyia. He has failed to appear, he has failed to honor, and he has failed to carry out his duties as the principal secretary of basic education. We cannot allow this to continue, particularly in the Department of Education that is critical. Kũringana na ambunge, rĩrĩ tirita rĩa mbere ona kana rĩa kerĩ, makiuga Bitok ndakoretwo agĩtĩa kamĩtĩ ĩno rĩrĩa arabatarania gũtarĩria maũndũ ma bata arĩ hamwe na gĩikaro kĩa ũmũthĩ kũrĩa gũbatiĩ gũtarĩria mahũthĩro thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. We do not understand whether the PS is not aware that the budget process has timelines. Mũrũgamo wa ambunge a kamĩtĩ ĩno ũkĩte thikũ nini tu thutha wa mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa gũkĩrĩra Bitok, akiuga ndarĩ na ũmenyo wa maũndũ marĩa mathiaga na mbere thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo. You have the most clueless PS in the Ministry of Education. Most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. Ona kũhanũra ũguo, kamĩtĩ ĩno nĩ tabanirie gĩikaro na kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC ĩrĩa ĩtarĩirie atĩ thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2026-2027 kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrabatara nyongerera ya kĩmbeca kuma shilingi bilioni 386 kinyagia shilingi bilioni 422. We have the recruitment at 1.9. We have the promotion at 2 billion. We have the conversion at 7.2 billion. We also have the CBA at 8.4. Hamwe na maũndũ marĩa TSC ĩtanyĩtwo gũkinyanĩria nĩ kwandĩka wĩra arutani 16,000, mĩhang'o ĩrĩa ĩrabatara kĩgĩna kĩa mũigana wa shilingi bilioni 1.9 na shilingi bilioni 7.2 cia kwandĩka wĩra arutani arĩa makoretwo magĩthomithia thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa interns. Ona kũhanũra ũguo, kamĩtĩ ĩno ĩgĩtumũra ciũria cia arutani angĩ 4,000 arĩa matarĩ ithabu-inĩ rĩrĩ. I saw there were teachers, you recruited 24,000, but you are going to confirm 20. You didn't answer that question. I had that. Guiding principle of not confirming after 1 year, like the last cohort, which you confirmed after it served 12 months. You've now again moved smoothly to a 2-year. And looking at your program here, it alludes to a continuation of that trend of interns serving for 2 years. TSC ĩtarĩirie atĩ ũnyihu wa kĩmbeca nĩguo cũngĩrĩirie arutani aya othe gũkorwo matarĩ ithabu-inĩ rĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo magĩthomithia ihinda rĩa mĩaka 2 handũ ha mwaka ũmwe. Last year they did give us the 7.2 billion, the same amount for internship. And that is why we were not able to confirm the interns. So we put it in this year, in this budget policy, hoping that they will actually give us money for confirmation of the 20,000 teacher interns. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Ũngĩna kuo Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa mangĩkorwo na matharaita oro mothe mũgarũ na watho, akĩmoria macokie matharaita maya na njĩra ya kwĩyendera kwaga ũguo thirikari ĩhũthĩre hinya wayo. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio taũni-inĩ ya Nanyuki, kaunti-inĩ ya Laikipia, Murkomen augĩte mĩcinga 28 nĩ ĩiyũkĩtio kuma moko-inĩ ma imaramari mũtitũ-inĩ wa Mkogondo rungu rwa birigiceni rĩrathiĩ na mbere, na birigiceni ĩno ndĩkũrũgamio nginyagia imaramari ciothe icokie matharaita marĩa irĩ namo.
we have an ongoing operations. And I'm very happy with the progress we've made. We know that most of the bandits are still on the run. They are being pursued by security teams. We are going to be persistent in terms of these operations. You know that from the Isiolo side, we have collected almost 28 guns so far. And as you know, these bandits are obstinate. As you know, this act of banditry has been with us for a very long time. Some of these bandits have some level of resilience because of they understand the terrain where they live in, and they have consistently fought government and police officers. Have tear gas canister in the wrong hands because in some instances, even where police presence was not, we don't have police presence, we've seen tear gas being used in rallies, and the Inspector General of Police is investigating all those incidences to see whether there are some civilians who have tear gas, and these are resources that are not supposed to be in civilian hands, or whether there are police officers who are colluding with civilians and giving them tear gas canisters. It's the same problem. It's not unique to tear gas only. People are having bullets in this valley, and bullets that are supposed to be in the hands of security officers. They have guns, even worse, ammunitions like guns, who are not supposed to be in civilian hands. Mwiroreri riu reke turore iharo-ini na kuo gwatinda atia, na tukiambiriria ni ati Niklas Lemke kuma bururi-ini wa Sweden nioire utongoria muthi wa mbere wa mashindano ma Magical Kenya Open maria mambiriirie kirogo kia umuthi kiaro-ini kia Karen Country Club. Lemke andikithirie andapa 8 undu umwe na Cassie Jarvis kuma bururi-ini wa South Africa no amukira na unyihu wa mibira. Njoroge Kibugu niwe Mukenya urikirie namba ya iguru makiria muthi wa mbere thutha wa kumatha andapa 4 na kurugamira namba 20 hari athaki 148 haria maranyita itemi mashindano-ini maya. Mashindano maya makaingira thiku ya keri muthenya wa rucio. Highlighted as one to watch maybe this week on the DP World Tour website. They've done a good job, so is he. Always an eagle after that tee shot, wasn't it? From our defending champion. What a shot. Went right down the grip. Playing a little chip and run out of the bunker. There's a good chance he can go back-to-back whole lives, can he? Oh, I don't know. Oh, I don't know. That one also had a bit of pace on it, but happy days. Oh, when you're defending champion, you're having breaks like that, eagle and a birdie. Yes, please. It was not easy. No, it had a bit of a tough behind it, didn't it? But Johnny called it, and straight a little back-to-back chip-ins. Now what do you do? Try and hit the greens or miss them? What do you do? Tugitigana na cia golf riu tuigire cia kagi, na ni ati Murang'a Seal magacemania na FC Dynamo na Gor Mahia macemania na BB Bread ngucanio-ini cia raundi ya 32 ya gikombe kia FKF Mozart Cup thutha wa irabu ici kubangwo draw-ini iria tabanirio umuthi kiharo-ini gia Kasarani guku Nairobi. Bandari magacemania na Bubani Stars, 3K kuma Embu macemania na Denmark, Ulinzi Stars macemania na Zoo, Zitek manyitio geni KCB na Ulinzi Stars manyitio geni Zoo ngucanio-ini iria igathakwo weekend ya tariki 7 na tariki 8 mweri turorete guothe bururi-ini. Muhotani wa gikombe giki akagata tigiti wa kurugamirira Kenya mbitĩka-ini cia CAF Confederation Cup kimera turore.